Hi guys, my name is Vishram and today's topic is antihypertensive drugs. So, antihypertensive drugs. ఈ డ్రగ్స్ అనేది మనం ఎక్కడ వాడతామంటే హైపర్ టెన్షన్ కేసెస్లో వాడతాం. సో కరెంట్లీ హైపర్ టెన్షన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామన్ సీవియస్ డిసీజ్ in the current population. So, coming to its classification. First of all, మనం యాంటీహైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ క్లాసిఫికేషన్లో చూసుకుంటే దెర్ ఆర్ చాలా క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇస్ యాంజియోటెన్సిన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్స్. సో యాంజియోటెన్సిన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్స్లో మనకి వచ్చే డ్రగ్స్ ఏంటంటే క్యాప్టోప్రిల్, ఎనలాప్రిల్ అండ్ లిజనాప్రిల్. సో ఫస్ట్ వన్ యాంజియోటెన్సిన్ converting enzyme inhibitors. So, angiotensin converting enzyme inhibitors lo the most common examples are captopril, enalapril and lisinopril. So, and coming to these enzymes, the ACE inhibitors అనేది they are the first line antihypertensive drugs. ఈ ఫస్ట్ లైన్ యాంటీహైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ అని ఎందుకు అంటామంటే యాంటీహైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ అనేది నార్మల్గా హైపర్ టెన్షన్కి వాడతామని తెలుసు. అయితే ఈ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్గా మన డాక్టర్స్ రికమెండ్ చేసేది ఈ ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్ని. సో ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్ ఆర్ first line antihypertensive drugs. So let's see about the mechanism of action of these drugs. So ఈ AC inhibitors అనేవి ఏం చేస్తాయంటే first of all they inhibit the generation of angiotensin 2. Inhibits generation of angiotensin 2. దీన్ని ఇన్హిబిట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమేమి అవుతుందంటే డైలేషన్ ఆఫ్ ఆర్టీరియోల్స్. ఈ డైలేషన్ ఆఫ్ ఆర్టీరియోల్స్ అవ్వడం వల్ల బీపీ అనేది తగ్గుతుంది. సో డిక్రీజెస్ ఇన్ బీపీ అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఆల్డోస్టెరాన్ ప్రొడక్షన్. Decrease in aldosterone production and decrease in sympathetic nervous system conduction. Decrease in sympathetic nervous system conduction. So ఇంకా జస్ట్ యాంజియోటెన్సిన్ 2నే ఇన్హిబిట్ చేయకుండా ఇంకేమేమి ఇన్హిబిట్ చేస్తుందంటే ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ద డీగ్రేడేషన్ ఆఫ్ బ్రాడికైనిన్. బై ఎలాగంటే బై యాంజియోటెన్సిన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ వల్ల. సో యాంజియోటెన్సిన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిట్ చేయడం వల్ల మనకి బ్రాడికైనిన్ అనేది డిగ్రేడ్ అవుతుంది. సో ఇన్హిబిట్స్ degradation of bradykinin. And next, ఇంకా జస్ట్ ఇన్హిబిషన్ ప్రాపర్టీ కాకుండా ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ ఎ స్టిమ్యులేషన్ ప్రాపర్టీ. ఇంకా వేటిని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుందంటే ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ prostaglandins. Stimulates synthesis of prostaglandins through what? Through bradykinin. And all these actions, stimulation of prostaglandins, inhibition of degradation of bradykinin and inhibition of aldosterone 2, and all these causes antihypertensive effect. All these causes antihypertensive effect. So coming to its pharmacokinetics. So
Coming to its pharmacokinetics, it is usually given orally. దీన్ని ఓరల్గా ఇస్తాం. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో ఎనలాప్రిల్ అనేది ఇంట్రావీనస్ రూట్ ఆఫ్లో ఇస్తాం. సో orally except enalapril in emergency cases IV. And ఇది బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ని పూర్లీ క్రాస్ చేస్తుంది. సో పూర్లీ క్రాసెస్ blood brain barrier, and also it is metabolized in the liver. Metabolized in liver and urine ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుంది. ఎక్స్క్రీటెడ్ ఇన్ యూరిన్. సో ఫార్మాకోకైనెటిక్స్కి చూసుకుంటే ఓరల్గా తీసుకుంటాం ఎక్సెప్ట్ ఇనలాప్రిల్. అదే ఏం చేస్తామంటే ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో ఐవి ద్వారా అడ్మినిస్టర్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ మెటబాలైజ్డ్ ఇన్ లివర్, ఎక్స్క్రీటెడ్ ఇన్ యూరిన్ అండ్ పోర్లీ క్రాసెస్ బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్. సో కమింగ్ టు ఇట్స్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్. అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టే దీనికి ఒక న్యూమోనిక్ ఉంటుంది. ఆ న్యూమోనిక్ ఏంటంటే క్యాప్టోప్రిల్. సో క్యాప్టోప్రిల్ ఉన్న లెటర్స్లో అన్నిటిని మనం ఒక న్యూమోనిక్గా వాడతాం. సో క్యాప్టోప్రిల్లో ఉన్న ఫస్ట్ సి లెటర్ని దీన్ని మనం ఏమనుకుంటాం అంటే డ్రై కఫ్ కింద అనుకుంటాం. అండ్ ఫర్ ఏ యాజ్ యాంజియోఎడిమా, అండ్ ఫర్ పి proteinuria, and for C teratogenic effects, and for O hypotension, and for again P neutropenia, and for R rashes, I for itching, and L for loss of taste sensation. సో మన అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టే దీస్ ఆర్ డ్రై కఫ్, యాంజియోఎడిమా, proteinuria, teratogenic effect and hypotension, and neutropenia, rashes, itching, loss of taste sensation. Now coming to the drug interactions of ACE inhibitors. Drug interactions లో కనుక చూసుకుంటే ACE inhibitors along with potassium sparing diuretics. AC inhibitors అనేది పొటాషియం ఛానల్ డయోటిక్స్తో కలిపి ఇవ్వడం వల్ల ఇట్ కెన్ కాజెస్ డేంజరస్ hypokalemia. And next, AC inhibitors with lithium. AC inhibitors అనేది లిథియంతో ఇవ్వడం వల్ల ఇట్ కెన్ పొటెన్షియేట్ ఇట్స్ టాక్సిసిటీ అండ్ రిటార్డ్ ఇట్స్ రీనల్ ఎలిమినేషన్. And potentiates toxicity. And AC inhibitors with NSAIDs. AC inhibitors అనేది with NSAIDsతో ఇవ్వడం వల్ల it decreases the antihypertensive effect of AC inhibitors. Decreases antihypertensive effect of ACI inhibitors. And ACI inhibitors with thiazides. ACI inhibitors with thiazides ఇవ్వడం వల్ల it increases the antihypertensive effect.
and also promotes the loss of sodium in water. And now, coming to its uses. Uses కనుక చూసుకుంటే it is mainly can be also used in congestive heart failure. Congestive heart failure. In congestive heart failure, it potentiates the LV function. Potentiates the patient's LV function. And hypertension cases low, it decreases the cardiovascular morbidity and mortality. Decreases cardiovascular morbidity and mortality. And in cases of ఎంఐలో దీన్ని లాంగ్ టర్మ్గా అండ్ షార్ట్ టర్మ్గా కూడా యూజ్ చేస్తాం. which improves the survival rate. Short term and long term. And diabetic nephropathy. It can be also used in diabetic nephropathy. And also it can be used in scleroderma crisis. Scleroderma renal crisis. So these are the uses of angiotensin converting enzyme inhibitors. So coming to the next class, they are angiotensin receptor blockers. So angiotensin receptor blockers lo some of the examples are condesartan, telmisartan. ఇవేమి ఎగ్జామ్స్కి అంత ఇంపార్టెంట్ కావు. అండ్ కమింగ్ టు ద అనదర్ క్లాస్, డైరెక్ట్ రెనిన్ ఇన్హిబిటర్. డైరెక్ట్ రెనిన్ ఇన్హిబిటర్స్లో మనకు వచ్చే ఎగ్జాంపుల్ అలిస్కైరన్. సో అలిస్కైరన్ అనేది ఓరల్గా తీసుకుంటాం. సో విచ్ ఇస్ orally administered, and it also has some adverse effects like diarrhea, abdominal pain, headache, and angioedema. So ఈ డైరెక్ట్ రెనిన్ ఇన్హిబిటర్స్ని which is also again taken with combination with diuretics, ACI inhibitors, etc. In combination with diuretics, ACI inhibitors, and also ARBs. So coming to its mechanism of action, అలిస్కైరన్ అనేది రెనిన్ ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా ఈ రెనిన్ ఏం చేస్తుందంటే యాంజియోటెన్సిన్ 2గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ కన్వర్జన్ అనేది అలిస్కైరన్ అనేది ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. సో యాంజియోటెన్సినోజన్ అనేది యాంజియోటెన్సినోజన్ 2గా కన్వర్ట్ అవుతుంది వేర్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ రెనిన్. సో అలిస్కైరన్ అనేది దీన్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. So, and next, coming to the other class, which are calcium channel blockers. Calcium channel blockers are one of the most important drugs in cardiovascular system. So some of the examples are verapamil,
diltiazem, nifedipine, nicardipine, etc. సో ఈ కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ అనేది విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆల్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్. ఆల్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్. అండ్ ఈ కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్లో ఒక సబ్ క్లాస్ ఉంటుంది, అవే డైహైడ్రోపెరిడిన్స్. Dihydropyridines. Coming to the drugs in dihydropyridines, they are nicardipines, nifedipine. సో ఈ కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ అనేది మెయిన్లీ ఓల్డర్ పేషెంట్స్కి బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఈ ఓల్డర్ పేషెంట్స్ మెయిన్లీ విత్ ఓల్డర్ పేషెంట్స్ విత్ angina, asthma and peripheral vascular disease. ఈ కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ అనేది నార్మల్గా మోనోథెరపీ కింద వాడచ్చు, లేకపోతే ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ అదర్ యాంటీహైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ కింద వాడచ్చు. యూజ్డ్ యాజ్ మోనోథెరపీ or combination with other drugs. Next, coming to its other class, they are sympatholytics. Sympatholytics. ఈ sympatholyticsలో the two main drugs are clonidine and alpha methyl dopa. Clonidine, alpha methyl dopa. యాక్చువల్గా సింపాథోలైటిక్స్లో చాలా సబ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ మేజర్లీ ఆస్క్డ్. సో ఓన్లీ మేజర్లీ ఆస్క్డ్ ఏంటంటే ఈ క్లోనిడిన్ అండ్ ఆల్ఫా మెథైల్ డోపా గురించి అడుగుతారు. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ డ్రగ్, క్లోనిడిన్. క్లోనిడిన్ ఈజ్ అ సెంట్రల్లీ యాక్టింగ్ యాంటీహైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్. Centrally acting antihypertensive drug. And coming to its mechanism of action, సో క్లోనిడిన్ అనేది బ్రెయిన్ స్టెమ్లో ఉన్న ఆల్ఫా 2A రిసెప్టార్స్ మీద స్టిమ్యులేట్ అయ్యి ఇట్ decreases the sympathetic outflow in vasomotor center. ఈ సింపాథిక్ అవుట్ఫ్లోని డిక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఇన్ హార్ట్ ఇట్ డిక్రీజెస్ హార్ట్ రేట్ అండ్ దేర్ఫోర్ డిక్రీజెస్ ద కార్డియాక్ అవుట్పుట్ హార్ట్లో. అండ్ బ్లడ్ వెజల్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే it decreases pulmonary venous return. So, a decrease in heart rate and decrease in cardiac output along with decrease in pulmonary venous return causes decrease in blood pressure. So, this is how clonidine acts on the body. And coming to its adverse effects, it causes dryness of mouth, and also eyes, sedation, depression, etc. And coming to its pharmacokinetics. It is orally effective. బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ని ర్యాపిడ్గా క్రాస్ చేస్తుంది. అండ్ దీనికి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చాలా తక్కువ, సో షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్. అండ్ డైలీ దీన్ని 2 times వేసుకుంటాం. సో రిక్వైర్డ్
twice a day. Yeah. ఇందులో ఒక ఫీచర్ ఉంది, ఇట్ కెన్ కాజ్ విత్డ్రావల్ సిండ్రోమ్. సో కాజెస్ విత్డ్రావల్ సిండ్రోమ్. సో విత్డ్రావల్ సిండ్రోమ్ వల్ల దీనిలో మనలో ఏం కనిపిస్తుంది అంటే హెడేక్, నర్వస్నెస్ లైక్ హెడేక్, tachycardia and sweating. So this is about clonidine. And coming to its uses, ఎక్కడెక్కడ వాడతామంటే యాజ్ యూజువల్ హైపర్టెన్షన్, ప్రీ అనెస్థెటిక్ ఏజెంట్, and also antidiarrheal agent, and prophylaxis for migraine. Coming to the second sympatholytic ఏంటంటే ఆల్ఫా మిథైల్ డోపా. ఈ ఆల్ఫా మిథైల్ డోపా అనేది కూడా సెంట్రల్లీ యాక్టింగ్ సింపథోలైటిక్ ఏజెంట్, సెంట్రల్లీ యాక్టింగ్. సో అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ చూసుకుంటే ఈ ఆల్ఫా మిథైల్ డోపా అనేది కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్ఫా మిథైల్ డోపమిన్ which is converted into alpha methyl noradrenaline, ఈ ఆల్ఫా మిథైల్ నారెడ్రెనలిన్ అనేది ఆల్ఫా 2 రిసెప్టార్స్ ఆఫ్ వాసోమోటార్ సెంటర్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. స్టిమ్యులేట్స్ ఆల్ఫా 2 ఆఫ్ వాసోమోటార్ సెంటర్. ఈ స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల ఇట్ డిక్రీజెస్ సెంట్రల్ సింపాథెటిక్ అవుట్ఫ్లో, central sympathetic outflow. ఈ సెంట్రల్ సింపాథెటిక్ అవుట్ఫ్లో డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ డిక్రీజెస్ హార్ట్ రేట్ అండ్ పల్మనరీ వీనస్ రిటర్న్. సో ఫైనలీ ఇట్ డిక్రీజెస్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. అండ్ కమింగ్ టు ఇట్స్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్, nasal stiffness, sedation, gynecomastia, hepatitis, bradycardia లాంటివి చూస్తుంటాం. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్ఫా మిథైల్ డోపా ఈజ్ అ ప్రిఫర్డ్ యాంటీహైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. Preferred antihypertensive drug during pregnancy. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ అదర్ క్లాస్, దే ఆర్ డయూరెటిక్స్. డయూరెటిక్స్ అనేది మనం రీనల్ చాప్టర్లో చూస్తాం. సో ఇంపార్టెంట్ డయూరెటిక్స్ ఆర్ థయాజైడ్స్, పొటాషియం స్పేరింగ్ డయూరెటిక్స్, లూప్ డయూరెటిక్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. ఈ డయూరెటిక్స్ గురించి మనం రీనల్ చాప్టర్లో చూసుకుందాం. అండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ vasodilators. vasodilators ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్ ఏంటంటే హైడ్రాలజిన్ అండ్ సోడియం నైట్రోప్రోసైడ్ అండ్ GTN నైట్రోగ్లిజరిన్. హైడ్రాలజిన్ అనేది ఇట్స్ బోత్ ఆర్టీరియోలార్ అండ్ వీనోడైలేటర్. సో ఈ మూడిట్లో సోడియం నైట్రోప్రోసైడ్ అనేది మేజర్లీ ప్రిఫర్డ్ ఇన్ యాంటీహైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్
వేరస్ నైట్రోగ్లిజరిన్ అనేది మనం యాంటీ యాంజైనల్ డ్రగ్స్లో ఇంకా బాగా యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ సోడియం నైట్రోప్రొసైడ్. Sodium nitroprusside, it causes severe hypotension. Causes severe hypotension. ఇది కూడా ఆర్టీరియోలా అండ్ వీనోడైలేటర్గా వాడతాం, కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ పవర్ఫుల్ ఆర్టీరియోడైలేటర్. పవర్ఫుల్ ఆర్టీరియోలా అండ్ వీనోడైలేటర్. ఇది యూజువల్గా అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది అండ్ సన్లైట్కి లేదా లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ ఈస్ rapidly decomposes on sunlight. సో ఇది ర్యాపిడ్లీ డీకంపోజెస్ ఆన్ సన్లైట్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ అండ్ ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల అండ్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ దాని అనేది మనం ఒక బ్లాక్ జార్లో దాస్తాం. సో ప్రిపేర్ ఫ్రెష్లీ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ జార్ covered with black paper or black jar. దీనికి చాలా షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. ఐవి ద్వారా అడ్మినిస్టర్ చేస్తాం. షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్, ఐవి. అండ్ యూజువల్లీ దీన్ని మనం హైపర్టెన్సివ్ క్రైసిస్లో వాడతాం ట్రీట్మెంట్ కింద, అండ్ ఆల్సో to improve the cardiac output and severe congestive cardiac failure. So mainly use it for treatment of hypertensive crisis and improve cardiac output in severe congestive cardiac failure. And next, coming to its mechanism of action. నార్మల్గా సోడియం నైట్రోప్రొసైడ్ అనేది నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ రిలాక్సెస్ ద స్మూత్ మజిల్ ఆఫ్ వాస్కులేచర్. దీన్ని రిలాక్స్ చేయడం వల్ల vasodilation జరుగుతుంది. And coming to vasodilator, as a vasodilator, it causes pooling of blood in veins. Pooling of blood in veins జరగడం వల్ల it decreases venous return, which in turn decreases the preload. సో ప్రీలోడ్ తగ్గిపోవడం వల్ల మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే కార్డియాక్ అవుట్పుట్ తగ్గిపోతుంది. సో కార్డియాక్ అవుట్పుట్ తగ్గడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుంది. డిక్రీజ్ ఇన్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ దట్ కాజెస్ డిక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ ప్రెషర్. అండ్ యాజ్ అన్ ఆర్టీరియోలా డైలేటర్ ఇట్ డిక్రీజెస్ ద పల్మనరీ వీనస్ రిటర్న్. పల్మనరీ వీనస్ రిటర్న్ డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల డిక్రీజ్ ఇన్ ఆఫ్టర్ లోడ్. సో ఆఫ్టర్ లోడ్ డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల కూడా డిక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది చూస్తాం. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ఇట్స్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్. సో సోడియం నైట్రోప్రొసైడ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే వీ కెన్ ఆన్ ప్రొలాంగ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ప్రొలాంగ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మనకి అనోరెక్సియా, నాజియా, vomiting, fatigue and disorientation కనిపిస్తుంది. So that's it guys, this is all about the antihypertensive drugs and thank you and read well and all the best.